Welcome to the design of structure. We are going to start a new chapter. One-way slab. Slab. Slab is the most important part of the structural element in which we can rest each and everything, even ourselves too. मतलब સ્લેબ એવી વસ્તુ છે કે સ્લેબ વગર બિલ્ડિંગ એલિમેન્ટ અધૂરો થઈ જાય છે. સ્લેબ એ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે જેના ઉપર આપણે વસ્તુ મૂકી શકીએ છીએ, જેના ઉપર આપણે રહી શકીએ છીએ, જેના વડે આપણે ટકી શકીએ છીએ, જેના નીચે રહીને આપણે આપણી રક્ષા કરી શકીએ છીએ વરસાદ, પાણી, તાપમાન, તડકો, ધૂળ, માટી એનાથી રક્ષણ આપી શકીએ છીએ. બરાબર. તો સ્લેબ ડિઝાઇન એક બહુ જ મહત્વની ઇમ્પોર્ટન્ટની વાત છે. ડિટેલ્સમાં જોઈ લઈએ આપણે સ્લેબમાં ટાઈપ્સ ઓફ સ્લેબ, એનાલિસિસ ઓફ સ્લેબ, distinguish between beam and slab, one way simply supported slab, an example, one way continuous slab, an example, staircase, term related to staircase. but આપણે અહીં ગાડી ખાલી one way slab નું જ consideration છે એટલા માટે ચાલુ કરીશું types of slab. A slab is a plate element having depth d very small as compared to its length and weight. Slab is used as a floor or roof in buildings, carry uniformly distribution load. આ એક સ્લેબ છે જેમાં શોર્ટેસ્ટ સ્પાનના LX અને લોંગ સ્પાનના LY તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. LY by LX ના રેશિયો ઉપરથી બીમ વન વે છે કે ટુ વે એ ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. This is the simple types of slab. Slab may be simply supported, continuous or cantilever. Generally, types of slab based on support conditions: one-way slab, two-way slab, flat slab resting directly on column without beam, grid slab or waffle slab, circular slab and other shape slab. First જોઈએ તો one-way slab. If the slab is supported on two opposite sides, it is called one-way spanning slab. In this type of slab, load are transferred on two opposite support. If the slab is supported on four sides and if Ly by Lx greater than or equal to 2, it is called one-way spanning slab. For any slab, if Ly by Lx, sorry, Ly is equal to Lx, the slab has a tendency to bend in both the direction with increase of Ly. The tendency of bending along Ly is reduced and that of Lx is increased when Ly by Lx greater than or equal to the slab bends only in x direction. So when Ly by Lx same as provide along x y reinforcement in one way slab. Similarly, two way slab. If the slab is supported on all four edges and if Ly by Lx less than 2, the tendency of the slab is to bend in both directions. Slab, such slabs are called two-way slab. In two-way slab, main reinforcement is provided along Lx as well as Ly direction. Flat slab. Flat slab is nothing but the slab which includes beam also. In case of any flat slab, there are no beams are defined. So when slab is directly supported without beam, it is known as flat slab.
Flat slabs are provided to increase the floor height and to permit large amount of height which might be obstructed by depth of the beam. Grid slab. When slab is supported on beam with column only on the periphery of the hall, the slab is called grid slab. Sometimes in large hall, public place, marriage hall, auditorium, etc., a large column free area is required. In this case, large deep beam may be permitted, but the column are permitted only one periphery. The figure shown is flat slab. There are column, square grid, diagonal grid. Now we are going to study the analysis of slab. Slabs are primarily flexural members as beam and are analyzed and designed in the same manner as the beam. Analysis may be carried out as follows. First, elastic analysis. A strip of 1 meter width of slab is considered and load are found on the strip. This strip is analyzed as a beam of a 1 meter width. Core coefficient. This is a semi-empirical method of analysis based on yield line theory. Core coefficient શું કહે છે? તો આ એક એનાલિસિસ મેથડ છે જેમાં એની એક નક્કી કરેલી સીમા સુધી એને ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે એના પછી એને ફ્રી ફ્લો કરી દેવામાં આવે છે એને yield line theory કહેવામાં આવે છે yield line theory શું છે? This is a limit state design method or collapse load method developed by Johnson. આ yield line theory જોન્સન નામના એક એન્જિનિયર સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇનર દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવેલી. Distribution between beam and slab. Distinguish between beam and slab. Slab is analyzed as a 1 meter width beam. Beam a particular size માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. Normally compression reinforcement is not provided in slab. જ્યારે બીમમાં કોમ્પ્રેસિવ મેમ્બર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. Shear reinforcement is not provided in slab due to lower shear stress and any strength any depth પણ એટલી બધી નથી હોતી કે જ્યાં આપણે shear reinforcement provide કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. Temperature reinforcement is provided perpendicular to the main reinforcement. 5. The thickness of slab is very small as compared to beam. Here is the one way simply supported slab. A slab rests on two support. This is the layout of slab. LY, LX, cross section AA. In this we can see that the reinforcement, lower side reinforcement as the main, alternative reinforcement, and the other curtain reinforcement, distribution steel, bent up bars 50% of the main bar, small d, capital D, and the support. Design consideration of slab as per IS 456 page number 37. Effective depth criteria are assumed from L by D is equal to 20 into modification factor. Modification factor value from taken from by the IS 456 page number 38 figure number 5. Just a minute, I have called. L by D
is equal to 20 into modification factor taken from the IS 456 page number 38 figure number 4. Now as a column, as same as column, we are assume steel percentage 0.3 to 0.6 by the overall area of steel. Fs is equal to 0.58 F5 into AST required hour. AST provided. This equation will help us to take modification factor from the page number 38 of IS 456 figure number 4. And how it will taken we will discuss in during the example. Uh, Initially assume that AST required is equal to AST provided. That's why for different types of steel grade there are different types of equation like Fy 250, Fy 415 and Fy 500. There are Fs value are 145, Fs value are 240 and Fs value is 290 Newton per mm square. Now effective effective span criteria of IS 456 2000 page number 34 is said clear span plus D and center to center distance between the support whichever is smaller. Now reinforcement requirement as per the equations. Now it is the criteria of minimum steel for Fe 250. PT is assumed as 0.50 percentage of total cross area, and for 415 and 500 grade of steel, PT is assumed to the 0.12 percentage of cross section area. Now maximum diameter of the bar should not be more than 1 by 8 times the developed total depth. That's why D is equal to overall depth of slab. Minimum diameter. There is a both criteria we need to check first maximum and minimum. In minimum diameter for main bar, plain bars 10 mm and deformed bar 8 mm. For distribution similarly plain bar minimum 8 mm and deformation but અત્યારના સિનારીઓ પ્રમાણે 6 mm નો સળિયો બહુ ઓછો યુઝ નિગ્લિજિબલ યુઝ થાય છે હવે મોસ્ટલી 8 mm 10 mm 12 mm યુઝ થાય છે 12 mm બી ફ્લેટ સ્લેબ હોય અથવા હેવી સ્લેબ હોય એવી કન્ડિશનમાં ક્રાઇટેરિયા આવી ગયો છે ચેકિંગનો અને ડેવલપમેન્ટ લેબનો જે ક્રાઇટેરિયા આપણા પેલામાં હતા એ પ્રમાણે બરાબર તો ક્રેકિંગ માટે ફોર મેઇન સ્ટીલ 3 into D ડિફેક્ટિવ ડેપ્થ અને 300 જેમાંથી જે ઓછું હોય એ યુઝ કરવાનું ફોર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ એ જ ક્રાઇટેરિયા 5D અને 450 mm થઈ જાય સ્પેસિંગ શુડ નોટ એક્સીડ સ્મોલર ટુ ધ બોથ વેલ્યુ બરાબર ચેક ફોર ડિફ્લેક્શન નો ક્રાઇટેરિયા ચેક કરવા માટે અલોવેબલ L by D is equal to 20 into modification factor બરાબર મોડિફિકેશન ફેક્ટર સેમ એઝ આપણે જે IS 456 પેજ નંબર 38 ફિગર નંબર 4 માંથી મળી જશે અને એક્ચ્યુઅલ LD એ આપણી L અને D ની વેલ્યુ બંનેમાંથી મળી જશે જો અલોવેબલ LD એ એક્ચ્યુઅલ LD કરતા વધારે હોય તો આપણો ક્રાઇટેરિયા ચેક થાય છે આગળ વધવાનું otherwise revise. Now check for development length ચેક કરવા માટે આપણું ઇક્વેશન છે કોલમમાં જે રીતે કરતા હતા એ જ રીતે કરવાનું અને બીજું LD માટેનું ઇક્વેશન છે જે આનો યુઝ કરવાનો રહેશે જે IS 456 પેજ નંબર 42 પર અવેલેબલ છે બરાબર નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરશું